Kintu bayita Uganda Royal University. Yes. Ekintu ekyo kiri awo Mengo kiri ku ttaka liri ku ttaka lya ndoza either Zakaria Kisingiri oba Paul Kagwa. One of those people. No, I think it is Zakaria Kisingiri. No, liri ku ttaka lya Stanislas Mugwanya. 28 acres. Essomero eryo. Kati essomero eryo Bamayega, Makubuya, ne Wasajja, bajingirako ekyapa. Uganda Royal University. Ettaka lya Stanislas Mugwanya kino kikakyogera nkikakasa. Ettaka okuli Uganda Royal University, ettaka lya Stanislas Mugwanya ziri eka 28. Mayega, Makubuya, ne Wasajja, bajingirako ekyapa. Nga babikola mwaka ki Omulangira. Nekyapa nakyo onafuna obudde nja kukikuleetera okiraba. It is not very far away. It is one of those in the tens of the 2000. Nekyapa nja kufuna obudde nkikuleetere. I've ever done that program with someone in this country. Now, bwe bakamala okuzingirako ekyapa ne bakitala mu Centenary Bank. Centenary Bank ne bawola ssente ku kyapa ekifu. Now that is how much this country is. Never it was about like between $3 to $4 million. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa abalina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaaze. Enamba yange yeno eri 0707763711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Weesiimye mwattu oli wa mukisa okukira abalala. Omugugu gw'ebizibu by'ettaka gukutikuddwa Brand Property Services Limited ku lw'ettaka eritaliiko nkaayana. Ennyumba eziwedde okuzimbibwa wamu n'ez'okupangisa, apartments ez'okupangisa wamu n'okugula mu mawanga ag'enjawulo okuli Uganda, Kenya, Bungereza, Dubai, America wamu ne Canada. Okuddaabiriza ennyumba oba ebizimbe byo, property management n'abasaveya abakugu abataakufere. Twekwate ku nsonga zonna ezekuusa ku by'ettaka nga kw'otadde n'okugobera ku kyapa kyo. Kati pazo y'eby'ettaka ebadde kukaluubiriza egonjoddwa bw'okwataganye naffe. Tukubire ku noti 703 noti 79 oba noti 773 noti oba otusange ku MT House omwaliiro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Tukyalireko ne ku website yaffe www.brandpro.co.ug. Brand Pro Property Services Limited, tutuukiriza birooto. Uganda Eyenkya. Kati essomero eryo Bamayega, Makubuya ne Wasajja bajingirako ekyapa. Uganda Royal University. Ettaka lya Stanislas Mugwanya kino kikakyogera nkikakasa. Ettaka okuli Uganda Royal University, ettaka lya Stanislas Mugwanya ziri eka 28. Mayega, Makubuya ne Wasajja bajingirako ekyapa. Nga babikola mwaka ki Omulangira. Nekyapa nakyo onafuna obudde nja kukikuleetera okiraba. It is not very far away. It is one of those in the tens of the 2000. Nekyapa nja kufuna obudde nkikuleetere. I've ever done that program with someone in this country. Now, bwe bakamala okuzingirako ekyapa ne bakitala mu Centenary Bank. Centenary Bank ne bawola ssente ku kyapa ekifu.
Now that is how much this country is. Nebawola sente Nebora, it was about like between $3 to $4 million. Okuzimba ekyo kye bayita Buganda Royal University. Kati eri omuntu wa bulijjo atamanyi bino bintu ajja kuga nti Buganda ekuze tugenda university. Bino byanjogera mbikakasa kuba ekyapa kiri mu Stanbic, ekyapa ekijinge kiri mu Stanbic kyakyanyingizibwako Makubuya Stanbic Centenary Bank Makubuya Wasajja ne Mayega bebajinga ekyapa nga bakole bayitamu ekitongole kyabwe eky'ekimpale kye bayita Buganda Land Board ekya Buganda Royal University balina loan eri mu Centenary Bank. I am sure. Kale mbaniriza nnyo emmengo mu buziba nze muzukulu wa Gamuga Moses Wamala ndina Omulangira Juuko Kiyimba Joseph era Owekansiri Busiro Buganda Province muzukulu wa Daniel Basamulekere Mwanga Mukasa Chwa Mirembe One Kabaka wa Buganda ne bakabaka abasigadde awo. Kale kasita omulabo otegera butegeezi tuba tugenda kuba tochi mu nsonga ezigenda maaso mu ggwanga Buganda. Olwaleero wetukoledde programu olwaleero nga giwedde ddala emyaka 32 bukyanga Ssaabasajja Kabaka Lolo Limwera Mutebi owookubiri atuula ku Namulondo y'abajjajjaabe okulamula Obuganda. Okujaguza kyekulya ekibuli. Kubeera nnyuvu okujaguza kyekulya ekibuli okinamu ekizibu eky'omulangira. Okay. Era mbalamusizza mwenna twebaza Katonda waffe atuwadde obulamu obusobozi n'okutukuuma okutuuka leero nga tujaguza amatikkiro ag'emyaka 32. Tusiima n'okwenyumiriza ennyo mu bantu ba Buganda abali mu byalo abali mu bibuga amasaza era n'abo abali ebweru wa Buganda ne Uganda wakati mu bisoomoozo ebingi ebiriwo ensangi zino mulwanye masajja okukuuma ekitiibwa kya Namulondo. Tubeebaza bulijjo olw'okubeera abavumu n'okulemera ku nsonga ezikwata ku Bwakabaka waffe. Tusaba nti tumuddirira era mwewale abo bonna abagufudde omuze okwerimbika mu mateeka agatali matuufu okusobola okunafuya mu Bwakabaka. Kino tukirabye emirundi mingi. Abakulembeze mu Buganda ku mitendera gyonna tubeebaza. Mubadde banywevu ddala mu mbeera zonna ezitwolekedde. Mikwano gyaffe mu Uganda ne mu nsi endala muwagidde emirimu gy'Obwakabaka. Tubeebaza nnyo olw'okukolagana naffe. Akaseera ke tuyingidde ak'ebyobufuzi gwe gumu ku miwaatwa abalabe ba Buganda bwe batera okuyitira. Mbasaba mubeere bagumu era abantu ab'engeri eyo mubeekengere. Tusaba nga bulijjo munyiikire okwekolera nga mmwe mwennyini okusinga okukaabirira n'okulindirira ababa bajja ku mulamwa nga babawa obunyeebwa. Obuganda bonna bugenda maaso okujaguza amatikira g'abeene Ssaabasajja Kabaka Limwera Mutebi owookubiri. Ne Mulangira ajja kumpa ku perspective yes or no ono aba Muganda weffe eno ebyeno abakopi eno ffe ojja kwesanga ebyabwe ebirala nnyo byawukamu. Najja kumbulira ku reign ya Muganda weetambudde achievements n'ebirala then tujja kubako touch mu Buganda Land Board. Mulina ebibuuzo bingi nnyo abasinga obungi nnyo ababituweereza ku the Investigator TV ne Uganda Eyenkya. Yes, tujja kwansanga tujja kuwanukula ebimu ku ebyo n'okugendera ddala okutegeera
okubeerawo kwa Buganda Land Board obuvunaanyizibwa bwayo bangi abagyemulugunyako okwemulugunya kuno kuvaawa era Mulangira Jjuuko naye kennyini y'omu ku abo abeemulugunya ku ebikolwa n'okubeerawo kwa Buganda Land Board. Nja kutegeera endowooza ze lwaki kiri kityo era asinziira ku kyokugamba ebimu byayogera byawakanya ku Buganda Land Board. Mulangira nkwaniriza nnyo obulamu bulungi si bubi myaka 3 nga muganda watudde ku Namulondo. Is there anything to celebrate about? Yeah, there is something to celebrate about per se. Why? Kubanga Obwakabaka officially bwali bugenze mu dormancy okuva 1967 yes paka 1993 yes be batuddiza ebyaffe bw'oddira 93 n'ojjako 67 ofuna figure ki 93 minus 67 of course ofuna 26 ofuna 26 kitegeeza nti Obwakabaka bwali dormant okumala emyaka 26 yes nga buli mu stagnation nga bulina ne political threat bukolebwako nga yo kuba wali tebakiriza publicity yaabwo so bw'oddira emyaka Obwakabaka bwagenda bwe bwagendera mu dormancy 26 yes bw'ojjako emyaka 32 wano ziba 4 nawale ziba emyaka 6 basically okuva nga turejuvenatinze okuva mu dormancy. Naye jjukira nti Obwakabaka bwe bwaggwalawo mu 67 abantu abaali babutambuza si be bamu abapikinga okuva bwe baddamu okukola ki okuba active. Kitegeeza nti mbudde obwo bwonna waliwo kye bayita Restitution mu Luzungu, waliwo okudda emabega mu ndowooza mu nkola y'ebintu mu ngeri amateeka gye gaali galambikiddwa ate era mbudde bwe bumu bw'obudde bwali bugenda ki maaso. So kati abantu bonna abaddamu ne bazuukusa Obwakabaka basanga obuzibu nti balina okubugolokosa balina n'okuzuukusa ekintu ekimaze emyaka 26 nga kyebase kiddemu kikolo ate era ng'obuyigirize n'okumanya n'okubikkulirwa kw'abantu abo si kwe kw'omuggundu ennyo ekiri awo. Naye nandyagadde okwebaza omukulu Mulwanyamuli Ssemogerere abakulu nga Jebbi Walusimbi n'abakulu abalala abadde baagaliza Buganda abatagwa mu luuyi investigator lweyita Kakamega Obuganda yadde bwaddamu ne buzuukusibwa waliwo abantu ate ne bwazuukusibwa nga babadde bakola nnyo okulaba nti ate budde obwonkana era abantu abo bali Mmengu Kakamega bayita Kakamega din savatera okubogerako muli abantu nga Katende ne Klikiye Banakubuya Mayiga Mpanga n'abasigadde bo ebintu Obuganda engeri gye bulina okutambula ate si bo bwe balowooza nti bwe bulina okutambula bo baali baagala kuwandiika script empya kingdom kwelina okuddukira ne beerabira ti kingdom emaze emyaka egisukka 6 oba 8 toyinza kugikolera kitabo kipya all of a sudden. Bwe batuddiza ebyaffe mu 1993 jjukira nti Obwakabaka baabuzza tebanakola constitution empya baali mu nteekateeka kati kyebazza kyekiri ekyaliwo mu 67 kubanga bakiyita restitution kigambo kya Luzungu naye kiva mu Latin maxim bagiyita restitutio in integrum. Latin maxim eyo y'amateeka kitegeeza nti ekintu kibeera mu mbeera gye kirimu kati naye lwakuba waliwo emigozoobano ekibaddewo mu kifo ky'okusasula ekintu ekyo kyonoonese damages mukizaayo mu mbeera gye kyalimu nga embeera tenatandika kola ki kwonooneka. Kitegeeza nti mu 93 abakulu baali balina okunoonya constitution ya Buganda ne corporate governance rules ezaali ziddukanya Buganda obudde obwo ne bazitandikirako okuddukanya ki Buganda. Singa ekyo kyakolebwa
kyandibadde kituyamba kitya nti twandibadde tuyina systems nga twandibadde tudevelopinga system enkadde ne tujja updatinga bwa updatinzi ne tugisynchronizing ne environment epya so that esobola okuaccommodatinga risks empya ne tuba ne management information system eri robust naye ojja kwesanga nga systems ezo balondangamu ebintu ebirabika nti bibakolera ebitabakolera ne bakola ki ne babireka case in hand bwe twamala okuyingira 1961 twalina kye bayita 1961 Buganda Agreement 1961 Buganda Agreement yali London Lancaster mu agreement eyo ebibiina by'obufuzi ebya Uganda byatuula n'obwakabaka obw'Ettoolo obw'ebwa Bunyoro obwasusoga n'obusigadde basobole okufuna entegeeragana gye bagenda okubeeramu okutambuza eggwanga lye bayita Uganda ne basipiika ne bava ne bagenda e Lancaster bagenda e Lancaster ne bakola endagaano gye bayita 1961 Buganda Agreement 1961 Buganda Agreement yali ewa roadmap gye tugenda okuyitamu okusobola okukola 1962 Constitution n'ekirala nti agreement yali ewa roadmap engeri gye tugenda okonsolidatingamu federal states zonna ezaali mu Uganda okusobola okukola republic abantu abakulu abaali mu Uganda obudde bino byenjogerako mwenna mubimanyi kati mu ndagaano eyo nja kuwako kopi mulimu paragraph number 2 because eno program gye tukola synchronizing na Ttaka paragraph number 2 ya agreement eyo egamba nti endagaano zonna ezaakolebwa ziri revoked kasita kibanga nti endagaano ezo tezijja kutaataaganya byapa bya mayiro birimu ki mu Buganda kati bw'ova Kawairo namba 2 n'ogenda Kawairo namba 19 bwe baatuula abakkiriziganya nti buli federation eri mu Uganda erina public land erina naye private land kati Mwankole ya Ntoro gwe muyinza okulooza nti mu Abaganda babayisizza bubi Mwankole ne Ttoro ne Bunyoro waliwo kye bayita adjudicated freeholds ge mateeka agakola ebyapa ebyannannyini Mwankole, Ttoro ne Bunyoro Abanyoro abakulu abasajja nga Abumukama n'abasigadde balina ebyapa byabwe nga biri registered mu form eyo then wano mu Buganda twalina ki mayiro private mayiro and public mayiro then negundi endala ne mu east balinayo a bit of mayiro public and private then abasigadde balina customary land yensonga lwaki olaba tulina tenures ziringa nnya waliwo mayiro freehold customary and ekibanja now bw'otuna mu ndagaano ya 1961 Buganda Agreement kye basayininga London Lancaster erina akawaayiro akalala namba 19 akawaayiro namba 19 keogera ku ngeri gye gavumenti gye basuubira okukolebwa gye managinganga mu public land kati bateeseganya ne bagamba nti all public land that is outside the domain of Buganda Kingdom will be managed by an entity called the Uganda Land Commission. All public land in Buganda will be managed by an entity that will be formed called the Buganda Land Board, which will manage that land for and on behalf of the people of Buganda and the people of Uganda. Those olaba kati Uganda eri interesting nti osanga omuntu ng'alina ekyapa kya freehold nga kya 1922. Yes. It is impossible. You cannot have a freehold title in Buganda in 1922. Mu Buganda olina kuba ne grant oba lease. Yes. And these leases and grants zalinga issued in compliance with the 1903 law gye bayita Crown Lands Ordinance. Yes. Then ojja kusanga era ebyapa nga byangule naye nga birina official estate eyo baba babikola mu under the law gye bayita Official Estates Act 1919. Bino ebyapa byali tebicrossinga borders. Ebyapa by official estates
ebyapa bya private mairo bya mairo kati enjawulo wekeriyo nti grants ne leases bazigabanga ku mairo ensonga lwaki ojja kusanga nga mu kibuga awo waliwo abasajja abalina ettaka lyabwe. I'll give you an example nga kati muyita block 12 ku block 12 kwekiri nakivuba blue nekubeerako bluesm nekubeerako ekkubo lye lyakirira ewana abagereka nijja ne liyite ku lubiri kati all those tenements eziri okwo they were under leases and leases ezo zaweebwa Daudi Chwa bwe yafa ne ziyongera okwewa William Mawanda on behalf Muskawe kati leases ezo kiri interesting nti by 2003 most of them had expired. Now because waliwo obutali bwerufu obutali butukuvu bwenkanya obutali butukuvu because bwerufu is white. Okay. Obutukuvu is brilliant and transparent. Waliwo lack of transparency. Government ya Uganda bwe yalaba nga leases ezo ziri kumpi okuggwako ne batuula mu parliament under NRC, National Resistance Council, for which the president of Uganda was the chairman. The chair, yeah. Ne bakola etteeka lye bayita CAP 227 lye bayita Land Act. Spirit gye bakoleramu Land Act yali spirit mbi. Why? Because spirit gye bakoleramu Land Act yali yakwarestinga leases zino ezaali zigenda okuggwako nga tebaagala kuziddiza bannannyini baazo. Kati eryetteeka eyo Land Act Cap 227 kwe kuva obubbi bw'ettaka bwonna obuli mu Uganda eno kubanga lyetteeka eriteekawo freehold. Kati ate era mistake endala gye baakola mu tteeka eryo mu Land Act Cap 227 tibaddamu ne bagamba mbu eyo 227 yo operationalizinga Uganda Land Commission kwegamba kirabikanga gavumenti ino bwe yajja mu buyinza ninga etaasanga Uganda Land Commission. Yet Uganda Land Commission yali established by the 1961 Buganda Agreement, eri enshrined mu 1962 Constitution, eri enshrined mu 1962 Public Lands Act, eri very active mu 1969 Public Lands Act kubanga ebyapa bya mairo byonna byadda muti mu Uganda Land Commission era president yagenda okujja nga Uganda Land Commission weeri. So constitution ina mistake. Bagamba there will be Uganda Land Commission. Uganda Land Commission yaliwo. Kitegeeza Uganda Land Commission mu Uganda nazo ziri ki? Ziri bbiri. Waliwo eri rendered dormant. Serite yali repealed you had the Ate repealed how? It is, you see, government yali repealed. Bali balina okugiwindinga down. When was the corporate wind down done? Because you will see, Uganda Land Commission is a public limited company. Yes. It operates under the Companies Act in this country, whichever was applicable then. By then, in 1961. So if you're going to render it dormant, by statute, you are supposed to first dissolve this one. Then, after you have completely dissolved this one and cleared the creditors, like through an act of parliament. So they were supposed to, you see the act itself does not dissolve. The act simply is the beginning. Because the entity has been existing, it has a balance sheet, it has a P&L, and other subsidiary documents that are required for filing purposes under the Companies Act. The company will be having assets. On the asset side, it will be having liabilities. And it will be having equity. So at the end of the day, once a statute establishes the closure of a company, that company is supposed to be liquidated. Uganda Land Commission was never liquidated. So there are two Uganda Land Commissions. There is the one that was established by the 1962 Constitution and rendered dormant by the 1995 Constitution. And there is the one that is established by the 1995 Constitution that is operationalized by the Land Act Cap 227. Just like the stupid Buganda Land Board. Zija. Now, after realizing that there are two Uganda Land Commissions, now this will create a problem in this country because abantu balowoozanga kubanga bakoze ebyapa under the new ULC bino ebyapa nti omuntu bw'akola ekyapa kye ne wayitawo emyaka 12 nga tewali amukosezza kikola ki omuntu aba possesses a title by adverse possession. But if there are two Uganda Land Commissions that are operating, one rendered dormant by the Constitution and another
operationalized by the constitution. That means there are 2 Uganda Land Commissions. That means the operations of Uganda Land Commission from 1995 to date are equally illegal. Checho Saspeter Mayiga kyali ayogerako bamugamba Buganda Land Board teriiwo mu mateeka namwe ebyapaliamu teriiwo mu mateeka. That is what the man was trying to tell the people. Nti neno Uganda Land Commission gye mugamba omuli ayogera ku Buganda naye eriki eri illegal. Bweba mwogera ku Buganda Land Board Uganda Land Commission eri equally illegal. Kitegeeza instruments zonna ezikolebwa Uganda Land Commission ziri equally illegal. Why? Because that company is operating in breach of Effects 37 and 38 of the Companies Act 2012. It is also operating in breach under the old applicable paragraphs of the old version of the Companies Act. The existence of Uganda Land Board, or the existence of... Yes, 2 wrongs. You see, 2 wrongs don't make a right. If we are supposed to close Buganda Land Board, we are supposed to close Uganda Land Commission. That is why when Sam Mayanja was, when Honorable Sam Mayanja was talking about these things, when he was giving his directives, he told the world about all these things. But people did not pay attention. Why is he taken as an enemy of Uganda? He's not an enemy of Uganda. Sam Mayanja is simply doing the correct thing. Sam Mayanja should be equated to a lady called Watkin, Sharon Watkin. Sharon Watkin used to be one of the finance officers in a company called Enron. Sharon yatera kumakana abuza na yo Enron ina balance sheet. Ina P&A. Ni income yayo emukwetya. Because she was seeing a lot of things were happening off the balance sheet and they were not considered as, they were bringing in revenue, but they were not considered as costs to the balance sheet. Now, you were to sente zino. Now, it's about Feds, FBI. I'm realizing a problem with Enron. We are reporting finances, but we do not actually know what we are saying. Nechi triggering FBI or investigation ku Enron. At the end of the day, Jeff Skilling na Kenneth Lay bamaliriza bakoze baba kutte for conspiracy to defraud, stock exchange commissioner breaches, and over 25 counts of true blue fraud. Now, what is Sam Mayanja telling the world? We are supposed to arrest Charles Peter Mayiga. We are supposed to arrest a guy called David Chowara Gimari. We are supposed to arrest a guy called Kizito Bashir Juma. We are supposed to arrest a guy called Apollo Nelson Makubuya. We are supposed to arrest a guy called David Mpanga. We are also supposed to arrest a guy called Martin Kaseke. They were even supposed to arrest James Murwana, Kaya Kavuma, and Hamisi Kakumo. And that group that has all along been running a special purpose vehicle that is running illegally. Because if you're running a company illegally, the law 38 of the Companies Act requires the directors to be held accountable for having run a company illegally. With the same spirit, we are supposed to make the guys running, the directors of Uganda Land Commission, accountable. This wisdom I'm talking about has been, I've told you it was in the States. It was also in Australia. There is a company called Hilly PLC, which was also known as Central PLC. The Australian Stocks and Investment Commission, which is the equivalent of Capital Markets Authority, found out that that company called Hilly was not declaring its financials the way it's supposed to, and the directors were not doing so in a manner that they are required to as per the rules of the company, which is the Companies Act, and the Stock Exchange Commission, which is the Australian Stocks and Investment Commission, which is the equivalent of Capital Markets Authority. Now, what the ASIC did was to take Hilly directors, both executive and non-executive, to court. The case ran up to the Supreme Court, and it was ruled that directors of the company are totally liable for the company operations. So the reason why we are supposed to arrest or investigate the guys in Mango, both who are running the Kabaka of Uganda Corporation Soul and their special purpose vehicle called Uganda Land Board, is to find out how much in terms of fraud they have done using the SPV called Uganda Land Board, special purpose vehicle called Uganda Land Board. Wow.
Because it is operating illegally after the 2013 law. What do I have to say about the operations of Kabaka of Uganda for the last 32 years? I'll pose the same question to you. What is the value of Uganda Kingdom to you? In terms of $1 million? You know why you do not know? Because the directors of Uganda Kingdom are not accountable to the people who own Uganda Kingdom. Every year, it is in the Uganda Constitution. That is annexed to the 1952 Constitution every year. Yes. Uganda Kingdom is supposed to prepare for annual financial statements. Which financial statements are supposed to be audited by the Auditor General, and a report is supposed to be read before the Ruchiko. Who is the CEO of Uganda Kingdom? It is just Peter Maiga. Have you ever had him read the financial performance of the Uganda Kingdom before the Ruchiko in Uganda? Have you ever seen Charles Peter Maiga, the CEO, call the Auditor General to conduct an audit on the performance of the kingdom? Audit is mandatory. It is not optional. So if you have a mandate you're supposed to fulfill in a corporate, it is incumbent on you to fulfill the mandate or explain. Because the question should be, why isn't audit being conducted on the operations of the Uganda Kingdom? Do you know that if we are producing financial statements for the Uganda Kingdom, as required by the Uganda Constitution, we would not have had problems of Uganda Land Board? Because it is simple. No, you see, guys, these things we're talking about are technical things that help directors of companies to best understand how they're supposed to run their companies. Yes. Now, this is serious business. We are not talking about guys running the retail shop downtown and blah, blah, blah. We are talking about real corporate governance. Corporate governance that involves the Republic of Uganda and the Uganda Kingdom. Yes. Yes? And these are very serious entities because Uganda's number one tax source is the Uganda Kingdom. So if the Uganda Kingdom is in a mess, the government of Uganda will be in a mess. So the earlier we correct the problems in the cash cow called Uganda, the better it is for the Republic of Uganda. And the only way we can correct these problems is addressing them with these levels of technicality. You see what I'm talking about are normal business operations that you guys do when you're in S4, when you're studying commerce. You do them at S6 when you're studying economics. Guys who go to business school, BCom, masters in accounting and blah, 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 study them at the university. Guys who do complex forensics and law, study these things. And what I'm talking about is a mix of the law, economics, commerce, and which of all of us are supposed to know. So we cannot start saying that because people do not know, we are going to start thinking slow because they do not know. Let's teach them. Let's teach them. Kati wano oli programming on saba gojja kufuna obudde ogikonverting mu Luganda. N'abategeera Luganda bakoleki bategeere. Kati tubadde tuddayo wali ku problem. Nti singa Auditor General yali auditinga Kingdom nga bw'alina okugi auditinga. Mu 2013 yandibadde akizuula nti waliwo kye bayita contingent liability. Eri kuki erayisinga muki mu financials za Buganda Kingdom ne subsidiary yayo gye bayita Buganda. Why? Because by 2013, Buganda Land Board had been restituted. Bari bagikomezaawo. Twena tumanyi nti Buganda Land Board is an entity that is owned by the government of Uganda and the Buganda Kingdom. Now, because it is owned by the government of Buganda and Buganda Kingdom, Buganda Land Board falls under the audit domain of the Auditor General of Uganda, like UEPCL, former UCB, like UPDF, and all those other parastatals like NIRA and blah blah. That is the same accounting domain under which Buganda Land Board falls. That means that if the Auditor General was serious and he was doing serious audit on the operations of the kingdom, you would have realized that the Buganda Kingdom, Buganda Land Board, had a contingency arising out of the case of Buganda Land Board versus John Wampamba. Now, contingency kitegeeza ki? Contingency kitegeeza mu Luganda ekigwa kitalaze. Omuntu yenna ng'oddukanya business toyinza kwetegekera agenda mu kooti. Kati mu makati ga financial period wabeerawo omuntu akutwala mu kooti.
oba gwe bwotwala omuntu mu kkooti ekyo kireeta ki kireeta ekintu kye bayita ekigwa kitalaze kye bayita contingency kati oba okola financial statements olina okudisclosinga olina okukola ki olina okutegeeza badirector ne bashareholder ebigwa bitalaze ekiri emuguddeko mu mwaka ogwo era ekimu ky'ebigwa bitalaze ebyagwayo mu mwaka ogwo yali musango gwa Buganda Land Board vs John Wampamba twagera kugegerako mu financial statements nga existing contingency kati mu 2014 olandimaze okukola ruling twandategeeza gavumenti n'abannayuganda ti oguli omusango twalina ogwa Buganda Land Board vs John Wampamba omulamuzi Evelyn Kekisaakye ne Kizito Bashir Juma bagalawo ki Buganda Land Board nga bakozesa eno ruling kati ekyo China effect ki ku Uganda enamba because Buganda Land Board is owned by the government of Uganda ne Buganda Kingdom nga omulamuzi otanagalawo Buganda Land Board oba nga agiddewo bali balina okukwata ruling eyo ne bagiteeka mu Parliament of Uganda kubanga ekitongole kya gavumenti bakola ki bakiggala mu kimpatira ne bajja ne bakidiscussina mu Parliament of Uganda kino kyali kinkamenti ku bagayi ng'abaseggona n'abasigadde abayita ababuganda caucus eri mu Parliament singa ruling eno bagireeta mu Parliament ne bagidiscussinga ekyo yandibadde ekitegeera nti ruling bagifuna ki mu bubbi kubanga ruling making a sense naye tebagireeta why because the auditor general is incompetent the accountant general is incompetent kubanga na accountant general ina okutugamba waliwo yagana auditor general okubalirira ebitabo anti kati kiri bwe kiti wano waliwo ebintu bye mugamba mu Uganda bwetyo bwe tubikola now I hate that nonsense nti omuntu agamba ekikulu gwe juko ebintu amangeri gye mbitegeeramu ati eri very systematic mbuwano birala kati nenda nembuuza abantu Uganda eri ku world oba yeri ku planet ndala kuba ebintu byenjogera mu 2006 yagenda mu European Union yari gundi ya Daudi World Bank na International Bank for the Construction and Development ne ba ratifying adoption ya Combined Code of Corporate Governance which is applicable to all IBRD and World Bank subscribing countries kitegeeza amateeka ga corporate governance gawe ga applying a USA a UK a Japan ga applying awo Uganda kali gotoyiza kutugamba mbu ebintu by'olina okukola bye mwaratifying ne muteeka na mateeka gamu bwato ebyo bikolanga busanze kati njagala n'okubulira papa ekimanyi nti Companies Act eya Uganda ine kye bayita Schedule F Schedule F ya Companies Act ya Uganda is totally about corporate governance bajongerako nti amateeka gali basooka nabegera ku mateeka ga Buganda Company nga bwe mugagala ne bajja mulyongeramu na Schedule F okusobola okucomplyinga n'erigini ratification president yakola mu 2006 kitegeeza nti bino byenjogera bw'oba tocomplyinga nabyo ng'oli company director wetaaga kola ki kunoonyezebwako bwe gukusinga osasule oba osibwe in fact waliwo ne clause eri 38 eri 38 oba 39 mu Companies Act egamba singa kikizuula nti director ebintu byakola bibadde birya mu company kyaddukanya olukwe either bamutwala mu kkooti n'asasula oba n'asibwa bana ne currency points zebateekawo awo oba byombi so kiri kyenkugamba nti the failure for people to account for the Uganda Land Board and the Uganda Kingdom in compliance with the law is a breach of the Companies Act which the directors of Uganda Kingdom which is the group and their subsidiary which is Uganda Land Board should be held liable. Now, bwe mumanga temutegeeramu abantu ba bulijjo financial performance ya Buganda Kingdom toyinza kumanya oba Buganda Kingdom ekula oba tekola ki tekula era yensonga laki obuuza omuntu naye okuva Obwakabaka bwe bajja gwe Buganda ogiraba otya tabitegeera kubanga tamanyi Buganda tetumanyi wa Buganda yatandika ne $1 million nya kati ekatugambe $1 billion because you do not know the financial position ekintu kyotasobola quantifying toyinza kukyogerera nti kikulu oba tekikula because ekintu kyonna kikwatagana n'okukula kirina okuba kiba ne kyebayita positive exponential graph eba ekula bweti bwebanga tekikula graph eba ekola ki eba ekirira now woba tomanyi value we watandikira wano
much as time is going, nga toyina parameters z'okozesa ku assessing performance, toyinza kumanya performance. Yensonga lwaki kizibu nnyo omuntu okumubuuza naye emyaka 32 Buganda ekuze. Buganda ekibuzo ansa yakyo togirina waliwo ekintu kye bayita Buganda Royal University. Ekintu ekyo kiri awo Mengo, kiri ku ttaka lya liri ku ttaka lya ndoza either Zakaria Kisingiri oba Porokaggwa, one of those people. No, I think it is Zakaria Kisingiri. No, liri ku ttaka lya Stanislas Mugwanya, 28 acres essomero eryo. Kati essomero eryo bamayega Makubuya ne Wasajja bajingirako ekyapa Buganda Royal University. Ettaka lya Stanislas Mugwanya kino kikakyogera nkikakasa. Ettaka okuli Buganda Royal University, ettaka lya Stanislas Mugwanya ziri eka 28. Mayega Makubuya ne Wasajja bajingirako ekyapa. Nga babikola mwaka ki ogwo Mulangira? Nekyapa nakyo onafuna obudde nja kukikuleetera okiraba. It is not very far away. It is one of those in the tens of the 2000. Nekyapa nja kufuna obudde nkikuleetere. I've ever done that program with someone in this country. Now, bwe bakamala okujingirako ekyapa ne bakitala mu Centenary Bank. Centenary Bank ne bawola ssente ku kyapa ekifu. Now what is how much this country is? It was about like between $3 to $4 million. Okuzimba ekyo kye bayita Buganda Royal University. Kati eri omuntu wa bulijjo atamanyi bino bintu ajja kuga nti Buganda ekuze Buganda University. Bino byanjogera mbikakasa kuba ekyapa kiri mu Stanbic, ekyapa ekijinge kiri mu Stanbic, kyakyanyingizibwako Makubuya, Stanbic Centenary Bank, Makubuya, Wasajja ne Mayega. Bebajinga ekyapa nga bakole bayitamu ekitongole kyabwe eky'ekimpale kye bayita Buganda Land Board, ekya Buganda Royal University. Balina loan eri mu Centenary Bank. I am sure. Kabaka bino abimanyiiko. Anti kuba ne Kabaka naye ali mu kizikiza nga ggwe. Kabaka bwe mubuuza nti omwatandikira Buganda mu 93 yalina ssente mmeka, ayinza okuba tazimanyi. Bwe mubuuza yo mu 2025 omubuuza naye value ya balance sheet ya Buganda eriki, era ayinza okuba tagimanyi. Bwe kimanyi nti BLB, Buganda Land Board, eno gye eriwo kati, tebaji disclosing ngeno mu Kabaka of Buganda Corporation Soul. Kitayina weerabikira. Ate erabikirawo. Consolidated financial statements ziriwo. Okulabika eno balina okubeerawo consolidation. Singa waliwo consolidation ngeri correct, twandibadde tumanya nti Buganda Land Board is operating illegally kubanga badirector ba Kabaka of Buganda Corporation Soul tebayinza kukkiriza kuteeka consolidating financial statements nfu mu group. And the indicator is coming from that case, Buganda Land Board versus John Wampamba. Now, we are messed up as a kingdom. The external layers for Buganda Kingdom, Kabaka of Buganda Corporation Soul and Buganda Land Board is Chwa and Karujire, the Attorney General. How is that messy? That is what it is. Chimesinga kingdom. Now, you cannot be the Attorney General of a nation. And also be the lawyer of a kingdom. Because there are cases between the government and the kingdom. I'll give you an example. Yeah. The most recent case, Kabaka of Uganda and Buganda Land Board versus Minister of Lands, Sam Mayanja, Commissioner Land Registration, Attorney General, and Fiona Baronje, Special Presidential Advisor of Uganda. Person representing Sam Mayanja, Attorney General, Commissioner Land Registration, and Special Presidential Advisor was the Attorney General Chwa. The person presenting Kabaka of Buganda and Buganda Land Board was the Attorney General Chwa. So it was Chwa
presenting against Chiriwa Chiwanuka. So Keke versus Keke. It is Keke versus Keke. Proper, you see, it even stinks in my mouth that I don't even want to say it because it is extremely disgusting. It stinks. I swear, you just have to stand. You don't even need to be intelligent. You have to be a right-thinking person. You know, a right-thinking person is ordinary. Omuntu wa bulijjo omugezi ayimiridde emabbali bwawulira ebintu bino byenjogerako nga tebituufu yeenyala byenjogera kuti liriyo. How can you be the attorney general at one side and your law firm is on representing a client who is suing the government of Uganda? In fact, in some countries, it has even been taken to a level to the attorney general of the state cannot sue or cannot stand against the constitution of that state. So the attorney general cannot even sue the state. In Uganda, the attorney general is suing the state, and is standing as a public official on the other side, a private official on the other side, and they are doing these things. I feel so bad that KK practices practices with Edwin Karujire. Edwin Karujire is not that rotten. At least the last time I talked to Edwin, he was not that rotten. Chiwachuanuka is extremely rotten. Because who does that? Even common sense. Magaza gabuli Joe. Tegekize Chiwanuka byakora. Byakisiru. Now, it is a same Chiwanuka who is supposed to be advising Kabaka of Uganda and Uganda Land Board on corporate governance. You people call him senior counsel. Senior counsel Chiwanuka. He was here in 2013. And he was running the practice. Because he has been running his practice, I think, since like 2010, 11. The firm used to be called Kiriachonkan Karujiri. He ran it through until it became K&K. Former Kiriachonkan Karujiri. Yes. So you must see all these things I'm talking about. KK knows about the 1961 Buganda Agreement. KK knows about the case I'm talking about. It is so stupid that it is the same KK who knows all these things like I do know them, who is behind them and misleading this country. To an extent that he can mislead the judge to give him an order in favor of a company that the same court that is issuing the order has already closed 10 years ago. Is that guy worth being the Attorney General of this nation? Really? Is that the best talent we have in this country? Yeah, I mean, no, many of you fear him. Actually, what you want to come call Museveni? No. President Museveni does not allow people to do things the way KK is doing them. Right. I have seen President Museveni fire General Sare when General Sare made a mistake. So any president can fire General Sare. Chiwanuka Chijiwa is not above the law. He can equitably be fired. First of all, this shows that Chiwanuka does not understand what he's doing. That is one. Two, if he understands what he's doing, he's extremely fraudulent because he's dishonest. And this is supported by a Supreme Court case that was ruled by Lord Justice Wambuzi. That is Kampala Bottlers Limited versus Maniko in the early 2004s. So now, this is the kind of talent we are having running the country, and it is remiss. So we go back. Why can't we hold Kabaka Ronald Muwenda liable for the mess that is going on in Buganda? Kabaka Ronald Muwenda corporate governance rules tezimukiriza kuraninga Buganda because he's a shareholder. Shareholders do not run the show. The directors run the show. Under the Code of Corporate Governance, which we adopted, we have executive directors and non-executive directors. Now, the executive directors run the business operations of the company. The non-executive directors are supposed to check the excesses done by the executive directors. And then subsequently, they report to the shareholder. Now, if these two people enter the scheme of fraudulent contrivance, in which they have been cheating both the Buganda Kingdom and the Buganda Land Board and the Baganda, there is no way the Kabaka can know. Because they don't know, they do not make disclosures to him. So in 32 I'll give years, you an example. In 32 years, the guy is a mess. The guy does not know what is happening down there. Which is just like you. Buganda oyagala kumanya Buganda wetu se nekubuza kumanya finance Buganda ku ntiko. And you see, those are bazita
qualitative terms. Ngabo Ogamba, he's brilliant. He's brilliant, he's not mathematical. It is not qualitative. The only way we can measure brilliance is establishing accountable parameters which we use to gauge brilliance. Yes. So if we do not have quantifiable parameters that we use to measure brilliance, then we cannot say that is brilliant. So I cannot tell you to Buganda Ekuze based on hearsay evidence. In fact, in the Evidence Act, 59 does not allow those kind of things. It is evidence of a very damaging kind that it stinks before any judge would produce it to, that he doesn't want to hear it, and he dismiss you there and then. So I cannot wake up in the morning with the wisdom I have and I say Uganda Kingdom has developed. No, that's not true. No. Where are the financials? Where are the financials? Example, nebagenda yashwala mu Centenary Bank nebazimba ekireta Buganda Royal University ekyapa paka kakiri mu Centenary Bank era university yo bank ejiwanja gwe giraba wo muntu wa bulijjo gamba sajja bakoze bazimbe ne university because obwongo bwawo bukuma naye kati nze siri ku level ya ate myaka 32 Buganda tola myaka 32 bukonzi byo basoke batulage financial statements kasita zireta ndyaga ondetereza 93 on peut 2005. On peut, which says, yeah, I'll be able to tell you whether those financial statements make sense or they don't make sense. And the only way you can judge performance of an entity through its financial performance, historical financial performance. Because Uganda is a public limited company, then forward-looking financial statements, which is the equivalent of what the Americans call the 10Ks for PLCs. Nti more position eri historical ne mukola ne extrapolation je mugendo okola ne mwone kye bayita forward looking financial statements. So bye bibiri mayiga ino kubanga abe producing nga bi representing olukiiko buli wa presenting a budget ne ebintu ebibuze bisomebwa Mulangira. I think you've not been following ne batuwa boss ebyakolebwa mu mwaka ogwedde ogw'ensimbi kubuziza gwe wenyini. What is the balance sheet value of Buganda Kingdom today? I don't have it in data, in statistics. Do you know why you don't have it? Because no one has taken time to give it to you. Mubasoma busomi mbalirira gye basuubira okukozesa mwaka oguddako. Singa abakulu bano bali bawa embalirira nga bw'ogitegeera buli omusango gwe nakuweereza ogwa Buganda Land Board basijja omwapamba singa ogumanyi. Singa no fact gye nkugambye nti beewole ssente nga bagenda okuzimba Buganda Royal singa ogimanyi. Nebirala wabyo bisinza kugira naye nga biri date naye nga bikolebwa emmengo. And this is why I'm telling people, bino ebintu byokutusoomoza balibadde babirekerawo. Because some of us actually know a lot. We know a lot, we have studied a lot, we have run companies at a very serious level. So I will be able to analyze your performance using a newspaper headline. I can be able to tell whether you are making profit or you're not. So your intention okukumira abaganda. Kati abaganda bano okumira mabega intentionally. Kati abaganda basinga betemanyi kyatone jeno. Ero ya Buganda. Oyiso yeko mawulire. Omaira kyo beto kimanyi kubanga toyina information eri qualitative ekulaga performance ya Uganda Kingdom. Binje ebikubuza omanyi chairman wa board ya Kabaka of Uganda Corporation Soul. Chairman kwa board ebera na executive director. Yes, na directors. Na executive directors abane chairman. Yes. Omanyi chairman wa Kabaka of Uganda Corporation Soul. Oshimanya amateeka ga corporate governance tegakiriza muntu kuba executive director na kuba chairman wana executive directors. Ekitaso holdinga. You cannot hold two positions. Charles Peter Mayiga. Yes. Charles Peter Mayiga is the CEO. Charles Peter Mayiga is supposed to be reporting into chairman. I know your report. Of non-executive directors. Yes. Who is the chairman of Kabaka of Uganda Corporation Soul Group? The chairman is supposed to present the financial statements to the Ruchiko. Why is it that it is the executive director who does it and not the chairman of the board? Now that automatically shows you that the way we are running Uganda Kingdom does not comply with the Combined Code of Corporate Governance. Is in breach of Schedule F of the Companies Act 2012.
The things I'm talking about, Makubuya knows. Apolonation Makubuya, call him senior counsel of Max. He knows. This boy of David Mpanga, of AF Mpanga, he should be knowing these things. Even his brother Fred knows these things. The other Fred, the small one. There are senior lawyers like Katenda and the same people of Katenda and Katende of Katenda and same people. They call him senior counsel. He these things I'm talking about, they know them. Why is it that they're not doing them in the Uganda kingdom? And why should we not hold them accountable? Then they keep on hiding under Kabaka Agande, Kabaka Yasinde, Kabaka. That is rubbish. Rubbish of the highest order. Why are you calling and it is because it does not meet the requirements of corporate reporting. At the end of the year, let me tell you, because I need to inform you, all government corporations produce financial statements that are analyzed in the Parliament of Uganda, company by company. Finally, the Accountant General will account for this nation. The same thing is supposed to be done for each and every ministry in the Uganda Kingdom. Now let me ask you, what is the worth of the Ministry of Lands in Uganda Kingdom? Mpanga is the CEO of Ministry of Lands in Uganda Kingdom. Because for you to be able to get the value of Uganda Kingdom, you're supposed to add the PLCs, consolidate the PLCs that are in Uganda Kingdom. So what is the value of Ministry of Land in Uganda Kingdom? What is the value of Ministry of Culture in Uganda Kingdom? What is the value of Cabinet in Uganda Kingdom? What is the CFO of Uganda Kingdom doing if he can't present these things to the public? So with that information, you cannot be able to understand the value of the Kabaka of the 32 years we've been operating as a business. Because the Uganda Kingdom is a business. Yes. So I think that answers your question very, very well. I'll go back to Uganda Land Board. Now, Uganda Land Board gets established in 1961. Was conceptualized in 1961. It gets constitutional establishment under the 1962 Constitution, together with the Uganda Land Commission. It is operationalized by the 1962 Public Lands Act. It runs until 1966 when we had an upheaval. Uganda Land Board was then closed by virtue of the pronouncement of Effect 118 in the 1967 Constitution. And to operationalize whatever was stated in the Constitution, the 1969 Public Lands Act was done. So all property that used to be for private miro holders and public miro holders was transferred to the Uganda Land Commission. They were held in the Uganda Land Commission until 1993. Now the problem we have is that between 1969 and 1993, Uganda Land Commission used to do titles over these lands. Now, on the establishment of Chapter 247, traditional rulers and restitution of assets, Uganda Land Commission was supposed to account for the position of the titles they had issued over these lands that were not theirs, and to find a method of operation with which they would use to solve the encumbrances that were on the lands over which they had issued titles. Either they would have recalled them and compensated the people, or they would have registered these encumbrances on the titles they had returned and notified the receiving party the terms and conditions under which they were handing over. This would have been the correct position of restitution. Restitution in this country has never been done. So people's property which was confiscated by the 1967 Constitution has not been returned to them. So there is no way you can say because you've been on someone's land for 12 years, he's liable. The government stole his land and he's still waiting for government to give him his land. And by the mere fact that your freehold title comes from is allegation of fraud. It is fraud in the factum that no law can protect it at all, including the statute of limitations, because it is fraud in the factum. Now this country runs under a legal lacunae. The things I'm talking, all guys who have gone to law school know them, guys who have gone to forensic school know them, guys who have done complex accounting and appreciate corporate governance at my level know them.
Even the judges know what I'm talking about. And they know this is a reality. Many people will tell you that is ideal. But if something is ideal, it is real. And if something is supported by written documents called statutes, it's supposed to be complied with in line with the statutes. So if court finds that statutes are not being interpreted the way they are supposed to, courts of law can never support an illegality. That is why in this country you cannot have a ruling in adverse possession that is done without most good faith. Because most of the adverse possession rulings I have seen are done to protect thieves, not in the true interest of the true owner. So it's Uganda Land Board. So my problem with, first of all, my problem is not with Uganda Land Board. My problem is with the way the kingdom is being run. Okay. The people managing the kingdom have no exposure, they have no experience, and they have never run a company in their life. There are there are boys who are picked from the university who used to play drama for the Kabaka and later absorbed into the management circles of the kingdom, who do not know what is supposed to be done when it comes to managing a business. And that is why the Buganda kingdom looks the way it is today. Now let me ask you a question. What does Mayaga know about corporate governance? What does Makubuya know about corporate governance? What does Kasekende know about corporate governance? What does Katendi, this guy of Katende and Sempebwa, know about modern corporate governance? These are all accomplished lawyers. You mean they don't? You see, being an accomplished, you see, guys, being a lawyer is not a piece of paper. No qualifications are not a piece of paper. It is wisdom. Even if you came here with a pile of papers and you tell me you have a PhD, if you don't think like a guy who has PhD, you don't have a PhD. So you formally have a PhD, but substantively you don't have a PhD. So I'll apply on you what is called the principle of substance over form. Because the substance does not reflect the PhD, then you're not a PhD holder. So for me, I normally don't look at this work in terms of paper you guys have. So I look at the wisdom. If these guys are not able to practically apply the wisdom expected of lawyers of their caliber in the world, they are not lawyers. They can say what you say. They are being protected by Uganda Law Society, Uganda Law Council. That is the form. What is the substance? So obuzibu buli ku bantu baneno bomenya. Obuzibu tebuli ku bantu bano. Obuzibu tebuli ku bantu bano. Obuzibu buli ku ffe abalowooza nti tulina abantu abalina ebintu bye balina okutegeera ne tubalemeza mu buyinza nga tebategeera. We have a problem. And we should own these problems fairly. We should wake up in the morning, address these problems the way I'm addressing them to the Kabaka of Uganda. Then we sit down and agree to defy these people. Kakumuze go ndera kulaba mpira. Yes. Omanyi zinene. Kochi wale mabakola. Agobwa bugobwa. Lwaki kino kyanjawulo nnyo? Anti kuno. Lwaki tolemezako abantu abalemeddwa? Kuno sikusamba mpira. Yes. They are public limited companies. Yes. When the CEO fails, he gets fired. Appointing authority is okay with that? You see, you do not. You do. You lead a co. Lead a co. You do not. You do not. You do not. You do not. You do not hold. You do not hold a public limited company with an appointing authority. Things in a public limited company are decided by the shareholders and the non-executive directors. Now, the shareholders of Buganda Kingdom mulimu abantu bano wamenga. Abataka b'obusolya, abalangira ne Kabaka. Batulwadde ne basalawo nti Mayiga asigala abeera CEO wa Kingdom. Batula mu lukiiko kibaali wa gisaali. Baze ebyo mbitera okubibeerako. Baali wa gisaali. Era bwe batera okumbuuza when it comes to these governance issues. Bambuuza naye Joseph kino kinaakola. Then I'll explain. Olusi bate baagala bye mbanyonnyola. Nekuba byebituufu bagenda ne bakalumizibwa nnyo ne babikola nga bwe tubibagambye because tumanyi era bamanyi tumanyi. Owulikika alina personal vendetta. There is no personal vendetta. This is good. Just because you want to tell you that it is blue does not make it blue. Yeah. It is red. The problem with you people is that you want to clothe the truth with fallacy. Mwagala okweta amazima n'obulimba. Omuntu aba tamanyi mugibayo straight omugaye totegeera.
simple naye sikumugamba mbwe kikulu amagezi amatono olina mangu tegeera kati nze bumula mkyenda namu abantu ababulijjo kinkugambira gwaye negayo manyi totegeera nebirya bibinyo nga kikituufu totegeera nenkuona ensonga kulu because of A, B, C, D, E bino tebitegeera ate okugamba nti totegeera mu aspect emu tekitegeeza nti totegeerawo mu whole olina obuyinza okuba olina ebintu byotegeera naye bino tobitegeera sawali emengo tebali they are incompetent. They are incompetent. They are incompetent. Nkubuuziza balance sheet pia na financial statement za kundi ziria. Ziria. The ina muda kati bategeera. Wewe mutagwa Buganda Land Board vs John Wampamba. Ani ya representing the Buganda Land Board. Ito bashit juma. Atangwa Prince Karemera. Basikala ko Buganda Land Board and the Attorney General. And they are representing Kabaka of Uganda. Sigundi Chisto Bashir Juma. Musagwa Constitutional Court and representing Kabaka. Asi Chisto Bashir Juma. Na enda webo ri somba. Ngosomye misange ejo ngabwe jidi. Na ebintu byamanyi ku Chisto Bashir Juma. Oyinza okumusindika okuchikirira ekitongole. Yini ni Chisto tategeera. He's a qualified fool. Yes. Because there is no way. Katika nkula kumanya omanche baita being a fool is being unable to understand the simplest things. Ogenze mu court ngo representing a Buganda Land Board. What? Not to go for evidence mu court. Ogamba muntu ategozo ku representing ditaliwo. Njagalo de yakigame muwala wo muntu nti waliwo omuntu sajja yagenda mu court nga iwa kitongole kino. Nazi bwe tuga mu court nagati ekitongole kinyi kyakirira tete kiriwo. Nga tubatamidde kanywa njaga. Taina na certificate ya dalu. That's foolish people. Foolish. Now, muluzungu bagamba birds of a feather flock together. So abantu bakulagana n'omuntu alinga Chisto Bashir Juma. Babanga ye. They're foolish. And it replicates itself into practice. I ask you for the financials, but the kingdom, you don't have them. I ask you, who's the corporate secretary and who's the external lawyer? The Attorney General of Uganda happens to be their external lawyer, and none of them, abasajja abakuru, Kasekembe Martin, Hamis Kakumu, Katende, senior counsel Katende, Apollo Nelson Makubuja, David Mpangu, A.F. Mpanga and Bowmans. Obonga tebasobola kubagamba nti naye omuntu wabeera Attorney General State. Otanza kubanga aturepresentinga. Tulina emisango gye tulina against the state. About conflict of interest. What is that? It is stupidity. And for me, I'm not so nice. I tell you it's stupid. If anyone has a problem, you see, it is defamation if what you're saying is incorrect. But if there is substantial proof, that shows that what is being said is correct, and it is an adversary that is caused by that person. It cannot be defamation. The case that is applicable to it is a 1965 case that was in New York against the blacks and the guys during the times of segregation. New York Times was something. Defamation. So what I'm saying is not defamatory. Because defamation is ekintu kiba omuntu omwogerako ekintu ekiswaza nga kikonjera nga kituufu. Naye bino ebintu biswaza naye bituufu. So it's not defamatory. It is not defamation. This is portraying information with an intention to give a true and fair view of the prevailing circumstances. Ntijukule yambadde akakofera ka piko ka blue ne shirt ya amegre ya veteran by US ne blue jeans ne gateza black. That's the truth. Wechiwanga kinabo kikosa. But that's the truth. So we move. Now, after restituting BLB, look at Ttaka 247 barikola before the making of the constitution. Chitegeza lyagenda mu operation before the constitution. Kati mu constitution mulimu effect egamba nti amateeka amakadde gonna gebakoze before the constitution as long as tegayina chegakosa gagenda maaso okubeera applied. So kitegeeza nali etteeka lya Uganda Land Commission kubanga lyalina gwe likosa ligenda maaso kola ki
So by the mere fact that the constitution puts there a new Uganda Land Commission without closing the old Uganda Land Commission implies that the Uganda Land Commission in this country is operating illegally. Because there are two Uganda Land Commissions operating. One rendered dormant by the acts of the new one. So all activities, all titles that come from the Uganda Land Commission over 1995 are wrong. And Uganda is not the only country that has faced this problem. Many countries around the world bakola amateeka ne gakola ki ne gakontana. I'll give you an example. Mu 1990s, International Federation of Accountants Worldwide bakola etteeka lya consolidation of financial statements. Ne bagamba nti singa subsidiary company eba teweza 5% of the total capital of the parent, mugikipinga off the balance sheet. For a long time, accountant munsi ne ba forensics ne baani bagikozesanga loophole nga badira company emu ne bagifuula parent ne bameke sure bakola ku company obutono buno nga tebuweza 5% of the total capital of the parent. Kati nosanga company emu ina subsidiaries 14 nene bagamba tebazidisclosing wali because tezichuka 5% of the capital. Nenga bogata liabilities of company 14 kusingori parent. Ensibu ya kizuula after Enron tieteka eryo lyali fu. Bakola standard empya. We had to restate the financial statements around the world to reflect the new accounting standard. As we wind up, what do we have? So as a country, if we have found that there are entities that are operating illegally, like BLB, like Uganda Land Commission, we have to make a law that corrects these mistakes. Then we have to force the people in charge to restate the position, to reflect the true and fair view. Then as a country, we have to make a provision and incur the costs that come with that rectification. Mu Uganda njagala okuwa example, olaba kintu kye bayita land fund. Land fund bagikola ku compensating ttaka ly'abantu abantu abalakwe beesenzezza ng'omuntu oyo ali willing okukola ki perfecting ekyapa ne government n'akigiguza government nesotolinga abantu. With the same wisdom, we can rectify the mistakes that have been done by Uganda Land Commission and by Buganda Land Board. But we are supposed to hold the directors of Buganda Land Board and Uganda Land Commission okuva ku mudde mayanja nkanji liable for negligence and fraud and conspiracy to defraud. Mugundi mu America relationship baita wire fraud nti ba director bateka ko yo fraud kasasanga yatwala amagezi mangi okumakinga sure nti abbe ekitongole. So we have to make an act like that. Holding up a director liable. Na ine kakati penal code ngabwe eri. Osobola kuba holding liable kubanga bakazinda bali ruzira kwebye ebintu. Bob Kasango mukwano gwa because we share friends with Keki. Bob Kasango was our friend. Bob Kasango is dead because of Bob Kasango, Christopher Bay, I think Jimmy Rwamafa is out and others. Baba kwata under that anti-corruption court inawe kwatira ngokoze ebintu ngebe bamayigayi bakola mu Buganda Land Board. Then we can move the country forward. They're happening because we have vehicles that are trading illegally like BLB and Uganda Land Commission. That's it. Abakute tujja kusuka no Mulangira tunamuleta mu episode eddako okwongera okuba torch ebuziba emmenge bigenda maaso. Naye nga Abaganda bakitegere nti tumanyi Buganda weeyimiridde mbya ssente. Financial. Kubanga akikulira. Tumanyi mu Buganda yatandika kola mu 93. Yatandika na mmeka kati inawo mmeka batubanja biki abakutu natandikirawo ne Mulangira atakumira mpera batukumire investigator TV ne Uganda Eyenkya. Goodbye. Uganda Eyenkya.